Mahojiano na mazungumzo kuntu kabisa. Kwanza wacha twende Budapest kwanza kabla kuingilia masuala ya siasa au tutajadili tu, lakini twende Budapest advice. Na maoni yako ni yapi by the way? Naona wanariadha wetu pale. Juzi tumeona CS Babu na Mwamba alienda katika bunge la kitaifa kwenda kujibu maili matatu, manake kulikuwa na mengi ambayo alikuwa anazungumzwa kuhusiana na wizara yake ya michezo. Naam. Jambo la kwanza mimi nitasema kwamba bunge imeanza kufanya kazi yake. Kuna mambo mengi yamesemwa kwamba waziri, I think kwa sababu alikuwa waziri wa kwanza kuitwa kuelezea masuala haya. Okay. Unajua kazi ya bunge ni kwamba kazi ya bunge ni oversight. Kazi ya wabunge ni oversight. Kwamba kila kitu ambacho kinaendelea katika executive arm ya serikali lazima wabunge waeze kufanya kazi ambayo wametumwa kufanya. Alright. Na kazi ya wabunge ni kwenda katika bunge na kujaribu kuangalia kila hoja na kujua hili lilifanyika vipi. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kwamba hiyo ni kazi ya wabunge. Na tusijaribu kusema kwamba ilikuwa haifai kuwa hivyo ndivyo inafaa kuwa. Kila waziri anafaa kuitwa katika bunge, kitu kikifanyika aelezee mbona kimefanyika. Na tupate clarity. Babu tulipata clarity nyingi sana kwa hiyo mahojiano. Okay. Na pia I think waziri alijaribu sana kuyajibu maswali na pia akaweza kuwafungua watu wengi sana kujua vitu vingi ambavyo vinafanyika katika Ministry of Sports and Youth Affairs. Kwa hivyo kitu cha kwanza hiyo ni jambo zuri, na wanariadha wetu kule naona ni kana kwamba wanajaribu sana. Okay. Wanajaribu sana. Na tumeona jana tumeweza kushinda na jina lake ni nani? Mary Mora. Exactly. Okay. Ameweza kushinda jana. Kwa hivyo the sporting field inaendelea kukua. Tunaendelea kukuza talanta vizuri katika nchi hii. Lakini tunahitaji kuzingatia hata zaidi. Hatufai kubaki tu pale, kwa sababu ulikuwa unaona waziri akisema sports fund inaitwa sports fund, lakini pesa mingi katika sports fund inafanya kazi ya healthcare. Unaona mambo kama hayo ni mambo ambayo tunafaa kuangalia. Tunaona kwamba hapa nchini saa zingine kuna michezo ambayo haijazingatiwa. Kuna watu ambao wana participate na wana represent nchi katika vitu vingi sana huko nje. Na unapata watu wameenda kule nje, wizara haijui, hawajapata support yoyote, wamejisponsor kufanya vitu hivyo. Lakini wakishinda tunawaita wa Kenya. We only want to associate with them wakati wameshinda. Then now we join in the celebration. Lakini wakati ambapo wana struggle hatuko hapo. Na uliona wakati kulikuwa na michezo kule Buhungu, uliona Wakenya vile walifurika. Hiyo ni kuonyesha kwamba Kenyans are interested in sports. Okay. Ni kwamba tu kuna mtu ambaye hafacilitate sports vizuri. Kuna mtu ambaye hahakikishi kwamba Wakenya wanapata kila kitu ambacho wanataka. Kwa sababu Buhungu Stadium ilijaa. Kwa hivyo Kenyans are interested in sports. Somebody just needs to take the sporting industry serious. Na tutaweza kusonga mbele. Umesema bunge ndio limeanza kufanya kazi. Bunge limeanza kufanya kazi, na hiyo ndio kazi ya wabunge. Na nilipenda sana kauli ya Majority Leader Kimani Ichung'wah ya kwamba despite ya kwamba sote tumetoka Kenya kwanza, if it comes to issues to do with accountability, you will be held accountable. Very true, very true. It doesn't matter. Nakubaliana sana na Majority Leader. Na hiyo ilionyesha a show of maturity in our democracy. Okay. Kwamba Majority Leader akiwa katika bunge, yeye ni mbunge kwanza. Na kazi ya bunge ni oversight. Majority Leader sio wakili wa executive. Okay. Na hiyo ndo Kimani Ichung'wah alijaribu kuonyesha vizuri. Na ilikuwa kauli nzuri sana. Kwamba mawaziri wajue yeye yuko katika bunge kuwatetea wao. Hapana, yeye ako katika bunge kufanya oversight, kwa sababu the legislative arm of government kazi yake ni oversight. Alright. Na mara nyingi tunakosa kukua na hiyo division. Unajua ndio unapata watu wengi wanapenda kusema sisi ni mbunge, na anasema hawa ndio wabunge wa serikali. Serikali iko na 3 arms, iko na judiciary, executive na legislature. Kwa hivyo wabunge wote nchi hii wako katika serikali. Kazi yao ndio tofauti. Kwa hivyo hiyo clarification kutoka kwa Majority Leader Kimani Ichung'wah was a good show of maturity. Okay. And it was a good show of our growth of democracy. Kwamba you're not in parliament as a majority leader to be able to be a sympathizer of the executive. Alright. But you still remain as someone who is supposed to oversee. So kwa hivyo alifanya kazi mzuri. And as Jubilee you agree with that? Ndio tunakubaliana kwamba hiyo ndo kazi ya Majority Leader, na hiyo ndo kazi ya bunge. Na sio kama tu chama. Hiyo ndio kazi katika constitution ya Kenya. Hiyo ndo kazi ya wabunge. Kwa hivyo hiyo si kitu ambacho mtu ambaye ana disagree na hiyo, pia hiyo ni kumaanisha uko na shida. Kwa sababu huwezi disagree na sheria ya nchi yako. Okay. Kwa hivyo imaanishe kwamba mmechange tune. Jubilee ja change tune. Tuna change tune kuhusu nini? Majority Leader akisema kwamba
kazi yake ni ku-oversight serikali. Hapo shida iko wapi? Okay. Yeah. Okay. Hapo ni tune gani? Hatujakuwa na tune nyingine bwana. Hakuna siku Jubilee imesema kwamba legislature haifai kufanya oversight. Amjatongozwa mkaingia Kenya Kwanza? Hapana, Jubilee haiko katika Kenya Kwanza. Okay. Jubilee kama chama ni chama ambacho kimejisimamia kama chama. Okay. Jubilee kuna vitu ambavyo tunakubaliana navyo katika serikali ya Kenya Kwanza. Na kuna vingine ambavyo tutakubaliana navyo. Alright. Kwa mfano, kitu ambacho cha kwanza ambacho sisi kama chama cha Jubilee tulisema ni kwamba tumekubali kwamba nchi hii iko na rais. Na tunakubali kwamba sisi kama chama cha Jubilee we are the former ruling party. Na sisi ndio tuli hand over power kwa rais mwingine. Kwa hivyo hatuwezi kuja kwenye street na tuanze kusema nchi haina rais na party leader wetu ndiye ame hand over power. Kwa hivyo that is where tulianza kuwa na point of divide between us na marafiki zetu, kwa sababu we did not want to argue with common sense. Kwa sababu si hata wewe unajua nchi hii iko na rais. Kwa hivyo mbona wewe utake mimi niende huko nje niseme nchi haina rais? That is what we did not want to argue with. Na ndio sababu unaona katika saa hii wakati nchi inaendelea kidogo Azimio inakuja kukubaliana na sisi. Kwa sababu umeona sasa wamekubali kukuwa na dialogue. Kumaanisha tunakubali kwamba nchi iko na rais na tunafaa kusonga mbele. Huo ndio umekuwa msimamo wa Jubilee tangu mwanzo. Kwa hivyo actually ni Azimio iliyobaki ndio inakuja sasa kukubaliana na kauli ambayo ilikuwa ya Jubilee. Kauli ya pale ya pale mwanzo kwamba nchi iko na rais na nchi inafaa kusonga mbele. Kauli ya pili kwamba maandamano hayasaidii nchi. Despite the fact that you have a right in the constitution, it doesn't mean you must exercise your right every other time, even when it's destructive and even when you have an alternative. Wabu tulisema kwamba maandamano ndio yamesaidia nchi hii. Ndio tumepata constitutional reform katika mambo ya maandamano. Lakini mahali nchi imefika, tunaweza zungumza. Na hiyo ndo tumesema tangu mwanzo, tunaweza zungumza. Sio lazima tuende kwenye street, vijana wakufe, biashara zisifunguliwe, uchumi uende chini. Hiyo ndo tulikuwa tunasema it is very unnecessary. Kwa sababu ni era ambayo unaweza shika simu upigie rais na atashika. Na tumeona kwamba huyu ni rais ambaye ako very consultative. Huyu ni rais ambaye anajaribu sana kufukua na ile kitu inaitwa participatory leadership. Na kwa hivyo wakati sahihi tuko sasa na mambo ya dialogue. Si hata wewe unaona kwamba Jubilee was right from the beginning. Yeah. Alright. So wakati ambapo tunazungumzia masuala hayo ya dialogue, kuna baadhi ya sauti hapa tumeweza kuziweka pamoja na nataka tuzisikize tu, alafu tukirudi tutakuwa tunazungumza kuhusiana na haya ambayo viongozi wanayazungumza, na hasa tukiwa tunasema kwamba tunafanya dialogue. Are we genuine about this dialogue au tunahadaiana tu? Hakuna mwenda wazimu. Hakuna mtu anaweza kujitokeza na kwenda barabarani kufanya maandamano kama hakuna shida. Hii katiba tuko naye ililetwa na maandamano. Wakenya wanajitokeza kama hawawezi kukubaliana. Ilikuwa ni kuharibu mali ya Wakenya. Ilikuwa ni ukopora mali ya Wakenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property. That cannot be allowed in this republic. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Nusu mkati gani? Mimi sitaki kuwa naibu wa rais. Sitaki kuwa waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Kiweka pole pole, usiseme ati sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto amewawidhia nini? Mimi nikutana na Ruto lini? Lakini kama wanaweza kuzungumza ni sawa sawa. Sasa Rigiji hakuna mabaya ya watu kuzungumza. Wacha watu wazungumze. Hata kama wewe hutaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Sisi tumetuma Kimani Ichung'wa, wewe umetuma Kalonzo, waendelee. Piga tu kelele kutoka asubuhi alafu muende nyumbani, no problem. Lakini kuguza mali ya mtu, hasa hata kama mnataka kuharibu ya Wakenya, muharibu kwenu. Right, na nafikiri ni kauli za viongozi hizo, lakini tuanze kabisa na kauli ya naibu rais Rigathi Gachagua, na amekuwa akisema mengi kuhusiana na haya mazungumzo. Advice. Naibu rais amesema mengi, ni ukweli, kulingana na mambo ya mazungumzo. Nataka uelewe kwamba naibu rais ni mwanasiasa pia, kama yule mwanasiasa mwingine. Na mahali ambapo kumekuwa na divide ni kwamba naibu rais ameshinda akisema kwamba haya mazungumzo ambayo yako sasa yakiisha,
results zisipokuwa zile ambazo zinatakikana, amba zile ambalo mulitaka kama Azimio, musirudi kwenye street. Okay. Yeah? Unajua formula ya expression na wewe uko katika communication, unajua kwamba communication styles are different. Yeah. Kwa hivyo sometimes naibu wa rais style yake ya communication is quite abrasive. Na saa zingine tunaweza kumistake, tunaona ni kwamba amesema kitu kibaya, lakini ukiangalia maneno ambayo anasema auoni kama yako as destructive as the tone. Kwa sababu ukisema kwamba yale maandamano hayakuwa kitu cha maana, kwa sababu it led to destruction of property. Unaona hiyo ni ukweli. Yeah? Hiyo ni ukweli, ni vile pengine hatutaki kusema, lakini unajua naibu wa rais mara mingi amejiita kwamba yeye ni a truthful man. Sababu hiyo ni ukweli. Lakini kitu ambacho tunafaa kuzingatia kama Wakenya, especially na mambo ya mazungumzo, ni kwamba committee ile ya mazungumzo ile inaitwa the dialogue committee, ambaye anaongozwa na His Excellency Kalonzo Musyoka na Majority Leader Kimani Ichung'wah. Both of them have come out clearly. Na wakasema mazungumzo haya hayatakuwa affected na political rhetoric. Okay. Na hiyo ndo kitu cha maana, kwa sababu wanasiasa wataongea. Wanasiasa watasema vitu mingi sana kwa matanga, katika rally, kwenye harusi. Watasema mambo mengi. Kwa hivyo kitu cha maana ni kwamba the team that is mandated has promised that it's not going to lose focus. Kwamba both Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka wamekuwa forthright sana, na wakasema mazungumzo hayo sisi tutayafanya bila kukuwa na mambo ambayo ya kuzingatia mambo ambayo wanasiasa wanasema kule nje. Kwa hivyo watu wasikuwe na wasiwasi. This is a process that will go on and it will go on in this manner. Okay. Kwa hivyo mimi ningependa kwamba tuzingatie sana sana hiyo aspect, kwamba kuna watu walipewa hiyo kazi na wameahidi kuifanya, na so far hatujaona wakikosana. Okay. Lakini tukiangalia mambo ambayo wanasiasa wanafanya ni side shows. Yeah, na side shows zitakuwa wanasiasa watasema chochote, sometimes just for the attention of it, sometimes for the media coverage of it, sometimes to please the immediate mass, sometimes to please the immediate audience. Okay. Kwa hivyo tusizingatie sana mambo hayo, na hiyo imaanishi kwamba wanasiasa wasikuwe responsible. Yes, politicians have to be very responsible because hao ndio wamepewa mandate ya kuongoza nchi hii. Okay. Especially at the level of the presidency. Hao ndio the symbol of national unity. Wanafaa kufanya hiyo kazi kwanza. Okay. Lakini pia sisi tukuwe na focus sana sana kwa hiyo committee. Babu ndio imepewa kazi. Naibu wa rais hayuko katika hiyo committee. Yule saa zingine unaona pia watu wa Azimio wengine wanasema kwamba haya mazungumzo hata sisi hatuna imani, lakini hawako katika ile committee. Those are side shows to cause destruction. Okay. Let us stick to the plan. Na kwamba plan ni kwamba both Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka, they have promised to lead the process and lead it well without political interference. Na I think hiyo ndio kitu ya maana. Okay, na unafikiri yatazama tunda haya mazungumzo? Naona yatazama matunda. Okay. Because I don't want to be a pessimist. Kwa sababu so far situjaona shida. Meetings zimefanywa karibu I think ni 3 hivi. Na tunaona kwamba the technical teams have also taken up, na kuna process ambayo, na tunaona kwamba kuna progress. Kwa hivyo sioni kwamba tunafaa kuanza kukastigate mapema sana. Unajua ni tabia yetu sana kama Wakenya. Tunatakanga kuona mwanzo. Ya, kabla kitu kifanyike tunataka tuseme vile kitakuwa. Sitaki kujoin hiyo team ya kutaka kusema vile mambo yatakuwa kule mbeleni. Okay. But the main reason why we have this team is because they are supposed to lead us in the process. So let us allow them to lead us in the process. Okay. But what we need to give them is goodwill. Ya, na goodwill ndio mimi ningependa kama Mundalo pamoja na Wakenya wengine. Wacha tuamini kwamba hawa watu wanaweza to represent. Okay. Sababu tukianza kwanza na kutoamini from the beginning, then we can't even believe the results. Exactly. You get. So for us to have progress, first of all we must believe in the team. Let us accept that is the team that is leading us. All right. As in this dialogue. Okay. And then let's move forward from there. Okay. Na haya maswala ambayo yameletwa na Kenya Kwanza pamoja na Azimio, wacha haya maswala yaendelee kukua canvassed na tusonge. Okay. Na uzuri ni kwamba yale maswala ambayo yako hayatakwi, kila mtu amesema hayataki. Kwa sababu wari kubwa ya Kenya Kwanza ni kwamba tusikue hapa na mambo ya nusu mkate. Na Prime Minister Raila Odinga amesema hata yeye hataki nusu mkate. So I think that's a good point to start. Okay. Kwamba yale ambayo hawa hawataki, pia huyu mwingine amesema hata mimi sitaki. Kwa hivyo we are not going to end up into that because hata mimi nimeshinda nikisema kwamba lazima tukue na a situation in this country where tukimaliza uchaguzi tafadhali tuweze kusonga mbele. Okay. Tusikuwe tunafanya uchaguzi alafu tukimaliza uchaguzi tunataka tena kufanya kitu kingine
away from the people. Okay. Because it is our democracy that says the winner will become president. Okay. But kama the winner will become president, alafu tena to create vitu zingine hapa katikati, then there will be no essence for election. Yeah. Let us be able to make our elections hold water. Okay. The only way to do that is tukishinda kura tafadhali tusonge mbele. Uzuri ni kwamba Prime Minister Raila Odinga amesema yeye hataki nusu mkate. Na serikali pia imesema sisi hatupeani nusu mkate. It's a good place to start. Alright, na tukiangalia na wengine walikuwa wamesema kwamba looks like BBI is coming back kupitia kwa haya mambo ya dialogue advice. Yeah, essentially kwa sababu unaona kwamba kuna proposal ya creation of the office of the Prime Minister, which was actually what we were advocating for as Jubilee at the time. Okay. Na a bit of expansion. So yes, kuna a few elements ambazo ni elements za BBI, but BBI was not stopped by anybody else. BBI was stopped by the courts. Okay. So it is not right thinking to keep feeling like maybe kuna mtu ambaye alistop. The BBI was stopped by the courts and it was a procedural issue. Right now we have some elements that were in BBI that are trying to come back, and I agree that we should actually have the official office of opposition. Hiyo itatusaidia sana tusikue na situation ambayo kwa serikali haieleweki. Pale ambapo, na ndio sababu kila mtu anasema hataki handshake, kwa sababu handshake sometimes wanasema inaleta situation of confusion, hatujui nani ni nani. It's important for there to be clarity. Na serikali lazima ikuwe na oversight ambayo ni clear. Tukiwa na official office of the opposition, tunajua kwamba opposition leader ako na hii kazi na ako na resources, kwamba he can be able to follow up and know there is a problem here. Kuna shida hapa, kuna shida hapa, na anaweza highlight shida hizo, na aseme rais unafaa uangalie mambo haya, na rais aangalie mambo haya. Kwa hivyo good oversight and having opposition that is very official is good for the country. Okay. Yeah. All right. Na ikiwa kutakuwa na strong opposition which is good for the country, but again kutakuwa na opposition kweli wakati ambapo tukupatia ofisi, unatumia vitu za serikali na vitu kama hivyo, means the opposition is dead then. Not really. Actually, that is where we came from. Okay. The place where we thought we had a very strong opposition, that is how it was. Okay. That the official, the office of the opposition leader was an official office under government. Okay. It was funded by the state. Yeah. For you to play your oversight role, for you to play opposition politics. Okay. Kwa sababu sometimes unahitaji resources pia kama opposition leader. Sababu utafandaje, unahitaji kufanya investigations, kujua kuna kitu kimefanyika, kama kuna kitu kimefanyika katika wizara ya afya. Okay. Opposition leader atajua aje kuna kitu fulani. Lazima pia yeye akuwe na watu ambao wanaweza msaidia. Lazima akuwe na staff. Kwa hivyo haimaanishi kwamba ukiwa opposition office ikiwa funded na serikali kwamba sasa it sabotages the opposition. Remember, saa hii wakati tuko na haya hata maandamano ambayo yamekuwa yanafanyika, bado Raila Odinga ako na magari ya serikali, bado Raila Odinga ako na ofisi ya is a former prime minister, bado ako na security ya serikali. Kalonzo Musyoka is still the former vice president, he has the security ya serikali, but bado kulikuwa na maandamano. Kwa hivyo it does not necessarily mean that when you fund the office of the opposition, then you make opposition become or coalesce with government. Actually the truth is, wakati tulikuwa na some of the strongest oppositions in Kenya, the office of opposition leader was actually an official position. Right. So it is progress. Okay. Yeah. Na tukiangalia katika masuala mengine ni kuhusiana na Rais Dr. William Ruto, na amekuwa kitransverse taifa. Wengi wanasema ni kana kwamba the president is campaigning ama ni anajitayarisha kwa uchaguzi ambao unakuja. Wengine wanasema he's right, he's the president, so he's supposed to go all over the country. Advice? Yeah, everyone is right depending on how you look at it. Okay. Yeah, kwa sababu first of all, the president is the president of the entire country. Na hauwezi sema you are governing the country when you don't know what is ailing the country. Na huwezi jua what is ailing the country when you are seated in State House 24 hours. Yeah. Babu, kuna mara mingi utaambiwa kuna barabara kule Sirisia ambayo inahitaji 400 million. Yes. Na tumeweza kuijenga na pengine haiko. Yeah. Okay. Kwa hivyo wewe utashangaa kama rais
kama tumejenga barabara pale Sirisia, mbona hao watu bado wanaendelea kulalamika? Tumefanya kitu hiki, mbona? Kumbe ukweli ni kwamba mara mingi tunasema kwa ground vitu mambo ni different. Kwa hivyo the good thing that I like about the president's traversing is that it is participatory leadership, where rais anakuja pale mashinani kujua shida ni gani exactly pale mashinani. What do the people need? Babu, sometimes pia unaweza kuwa pale juu and you're solving problems that are not priority to the people. Pengine wewe unajengea watu police station na wanahitaji hospitali. Kwa hivyo participatory leadership is where you go down to the people, understand what they need, then implement. So I think to that extent I agree forthright with the president that, and he has been very intentional kufanya hivi in all parts of the country, kwamba anataka kuelewa nini ndio kinaendelea na shida ya watu hapa ni nini haswa. Kwa sababu unaweza kaa State House na wewe una solve shida ambazo they are non-existent. Unapea watu maziwa kumbe wako na ng'ombe. It's not part of their problem. True. So participatory leadership, the president is doing it right, where you go down to the people, understand the problem, and also have to interact with the people. Unajua, one of the problems that we fell in as the Jubilee administration, sio ya kwamba we didn't do much, but we realized that one of the pitfalls when we were doing our reviews ni kwamba wananchi walisema kwamba hawakutuona. Sana wananchi katika mji wa Mount Kenya walikuwa wanasema kwamba hawakumuona rais, kwamba rais alipotea. Ingawa tulikuwa tunafanya kazi na rais alifanya barabara nyingi sana katika mji eneo la Mount Kenya, actually the highest kilometers, but sometimes even the people want to see their leaders. Unajua, hata kama unajua rais ni baba wa nchi hii, na wewe pia ukiwa baba katika boma, hata kama una provide hela nyingi aje, na watoto wako wanasoma shule nzuri aje, sometimes wanataka tu kukuona, wajue kwamba tuko uko. And that is what the president is trying to do. The pitfall about it is that sometimes in the tours we have excess politicization. Na kwamba sasa unajua, kutukiwa na excess politicization we again lose track, kwamba the main objective of the tour might not be achieved when there is too much politicization of the tour, where kila kiongozi akisimama anataka aongee siasa, atusi mwenzake, aseme nini, hapo ndo shida inakuwa. But if the tour is a development tour, just the way it has been put, and we stick to it, na rais ajaribu kwamba wale watu wote ambao wanatembea na yeye wa stick to the agenda, waache kufanya siasa nyingi sana, wa stick to the agenda of development. I think hiyo ni kitu ambayo itasaidia nchi hii, kwa sababu mara nyingi tunakuwa na viongozi ambao hawajui nini inaendelea. Kuna viongozi ambao ni members of parliament tu, lakini wamekaa Nairobi throughout, wataonekana kwa constituency after 5 years. Wana disburse CDF na simu, wanafanya kila kitu na simu, so inakuwa ngumu hata kujulikana kama huko. Wananchi hawajui huko, you are not there with them. So by the time unafika after 5 years, wewe kwa karatasi you have built 7 schools. Ukienda kwa ground, kumbe hizo ni choo zilijengwa. So as a leader you must get to the people, you must get to feel what they feel. So to that extent, the president is very right in doing these tours. It has nothing to do with the campaigns, actually. I don't feel it has anything to do with the campaigns. But the problem is that there is politicization as well. We must agree that kuna watu ambao pia katika hizi tours wanafanya siasa mingi sana. Hao ndio watu ambao wanafaa kuwa called into order, kwamba tafadhali, if you do too much politicking within the development process, you derail the development. But hatuwezi sema kwamba rais asitembee katika nchi hii. Ni rais wa nchi hii. Na so far so good advice? So far I would not say so good. We must agree to the obvious realities that as an economy we are not doing very well. Hali ya maisha si nzuri. Wananchi pale nje ukitembea, kwa sababu mimi natembea sana, kwa sababu katika ofisi ya kisiasa lazima ushinde umetembea. Nimekuwa naambia nimetoka Murang'a, nimekuwa Kajiado on Saturday, na utapata kwamba the feeling on the ground ni kwamba watu wana feel ni kwamba wamestrain sana. Na kama katika ofisi ya vijana, mara mingi nitapata complaints kwamba vijana hawana kazi. The unemployment rate is very high. So that is the reality. But we must also stop expecting
miraculous changes. Ndio najua kwamba kulikuwa na promises nyingi, na hizo promises zilikuwa za Kenya Kwanza, sio zetu. Mimi unajua nilikuwa katika mrengo wa Azimio. Na Kenya Kwanza, one of the things they did was to really promise. Okay. Na And they promised. They really promised. And what they came to office on the backs of mostly the hustlers. These are the young people. So the expectations za watu pia ziko too much. Yeah. Na sometimes watu wanataka instant solutions. Ningependa Wakenya waelewe kwamba governance is not an instant coffee making machine. Yeah, governance is a process. It's a gradual process. It's gradual. There are things that you will see coming into shape pole pole. Like when the president said we have to go to the shambas na tupande mahindi so that we are able to curb the cost of living. You can't plant maize and harvest tomorrow. So we had to wait. And true, you have seen some parts of the country actually, there is bumper harvest, especially the fertilizer program has really been helpful to the country. You have what the president launched, the Hustler Fund, and we have had people that it has been able to really help. Now, and then we have the policy formulation mechanism. Policies are not framed and then you see the changes immediately. All right. So there is a process that must be taken through. Okay. Kitu ambacho mimi ningependa ni kwamba serikali pia inafaa ikuwe more intentional about it so that the process is even faster. All right. Kwamba kuna watu wengi ambao wanashinda wakiderail na wakikosa a lot of confusion wakimove away from the plan. Otherwise, we seem to be not doing badly. We are heading in the right direction, not as fast as we ought to have done, and definitely not as fast as Mwananchi expects. But there is a bit of progress. All we need is to keep the focus. Let the focus be better. Kwamba kusikwe na hizi side shows mingi. Kuna side shows mingi sana. Hiyo ndio shida. Kuna side shows mingi sana. Okay. Na ulisikia rais mwenyewe akisema kuna mawaziri ambao yeye anajua kuwaliko. Kwa hivyo watu kama hao ndio wanafaa wa get into their offices na wafanye kazi. Yeah, tumeona situations where mawaziri wana naibu wa rais alisema wanabadilisha nguo katika airport. Kwa hivyo such cases are what derail the country. Okay. So I feel like the president has the correct agenda. Rais akona agenda ambayo anataka inchi isonge kutoka hapa isonge pale. Yeah? Agriculture, he's very keen on matters of agriculture. They need to move from here to here. He's very keen on matters of what he calls the bottom up economic model. Kwamba the industries have to be enabled to be able to move. Kwa hivyo, but rais haezi implement vitu peke yake. Kwa hivyo anahitaji mikono ya kila mtu ambaye amepewa kazi. Na hapo ndio naona sana kuna shida. Wale watu ambao wamepewa kazi na rais kumsaidia kuimplement, tafadhali wanafaa wafanye hiyo kazi. Okay. Wanafaa wasaidie kusongesha nchi hii mbele na tutaendelea kusonga. Dakika zikiwa zimekatika ama ukipenda tunasema zimesalia 11 kabla ya gonga mwendo wa saa 3 asubuhi. Ndani ya studio zetu tuko naye Advice Mundalo ambaye ni Jubilee Party National Youth Chairman, tukiwa tunazungumza tu mengi ya yale ambayo yanajiri hivi sasa katika taifa la Kenya. Na kama ulivyosikia Advice Mundalo, Jubilee Party National Youth Chairman, tuko naye ndani ya studio. Nitakupatia nafasi pia kama kutakuwa na swali, lakini kabla kumpatia msikilizaji nafasi Advice, nafikiri tumeona serikali ya Kenya Kwanza. Yeah. Na kumekuwa na watu ambao wamekamatwa kwa sababu ya masuala ya ufisadi. Is the war on graft genuine for Kenya Kwanza government? The genuinity of the war on graft is a very difficult question, for example, for an outsider like myself to answer, kwa sababu mimi sifanyi kazi na EACC. Na mara mingi tuko na culture katika nchi hii ya kusema kila wakati ambapo tunataka kuhandle mambo ya corruption, tunaanza kusema it's not genuine. Alafu wakati hakuna fight on corruption, tunasema why is no one fighting corruption? So sometimes we put government in a very awkward shoe. Yes. Kwa hivyo lazima tuamue kwamba there is a corruption problem. And corruption is ailing this country. Okay. Definitely. From the counties, unaangalia devolution. Sometimes ukiangalia what happens in the counties, you get very shocked. Yeah. Na juzi ilikuwa tumeadhimisha 10 years by the way. Yes. Ya devolution. Ya devolution. Okay. Tuko sawa kabisa katika mambo ya devolution? Mimi na support sana devolution. Okay. Kwa sababu despite the fact that kuna shida za corruption na nini, lazima tukubali kwamba nchi hii haiko mahali ilikuwa 10 years ago. Kuna certain parts of this country that have a road today because there was devolution. Okay. Say we have 47 governments and they are able to even employ more people. All right. Kwa hivyo shida yetu ni sana kama nchi tunapenda kuangalia the negative side. But devolution has really been able to be helpful. We have places, uliona, I'm forgetting the name of the county, where they launched the
for the first time the women could be able to deliver through cesarean section for the first time. A whole county did not have that facility. So unaweza jiuliza ni mama zetu wangapi walifariki katika hiyo county since independence. Yeah? Kwa hivyo kuna mambo kama haya ambayo yamekuja na devolution. Kuna places ambazo hawakuwa hata na hospitali. Saa hii wanaweza kuwa na hospitali na unaweza ona kwamba kuna people can go to the nearest facility. Madawa inaweza patikana. Kwa hivyo devolution has really been helpful. But there has also been a pitfall, especially mambo ya corruption. Mambo ya corruption imekuwa very serious, especially with county governments. And if you ask me, I say it is a structural problem with counties. Kwa sababu structure of governance ya counties haiko very clear. Unapata kwamba na ndio sababu sana sana unaweza enda katika counties zingine, ukifika kwa reception unapata watu wanashuka nywele. Yeah? Yani hakuna kazi, hakuna kitu ya maana inafanyika pale. Kwa sababu there is just a structural problem. Watu hawajui nani anafanya nini na nani. Unapata? Kwa hivyo corruption, na wanasema corruption fights back. There is a corruption problem. Juzi umeona nini ilifanyika kule mpaka rais akafuta PS. Yeah? Kwa hivyo wakati the relevant agencies start dealing with corruption, we must be very slow to always judge them as being politically instigated. Na saa zingine just because mtu ameitwa amekuwa summoned ku explain kitu haimaanishi kwamba they are guilty. Abu niliona kama kwa kesi kama ya Governor Paranya, he was summoned to explain a case of about 1.1 billion. Yeah. Now it is until they tell us what are the results of that summon, that is when we can be able to judge quickly. But hatuwezi kaa tuseme mbona alikuwa summoned. Yeah? Babu hiyo ndo kazi ya EACC. Kwa sababu hatuwezi taka tusikuwe na corruption lakini pia hatutaki kufight corruption. We must be able to have goodwill. Yeah? What is political, we'll also see that it's quite political. But let us not call everything political. Yes. Na si witch hunt wakati ambapo tunapigana na ufisadi, lakini isikuwe ni witch hunt. Isikuwe ni witch hunt. Isikuwe ni witch hunt. Na tusijaribu kupoliticize. Na lazima tujue wakati tunasema isikuwe ni witch hunt na tusipoliticize, lazima kuna mtu atakuwa someone. Na huyo mtu lazima atakuwa on one side. Atakuwa pengine Azimio na maybe atakuwa Kenya Kwanza. Lakini tukianza kujudge according to where they are. So akikuwa summoned na ndio sababu uliona hata katika summon ya waziri ya Babu, already it was being politicized. Already it was being said, no, it's not because of this, because of that. So we are a country where we want the best, but we don't want to take the bullet for it. Na hapo ndio mimi nakuwa na shida sana. And we love politics as a country. And we love the politics. So tunataka kusikue na corruption, lakini hatutaki mtu yote ashikwe. Yeah? Na saa zingine tunataka watu washikwe, lakini asikue mtu mwenye tunajua. Kazi. Hello. Hey. Good morning. Good morning. Mheshimiwa angalie kazi bana, kazi kwa vijana bana huko. Advice unaambia utafute kazi kwa vijana huko. Unazungumza na wao by the way, maana yake wewe ndio unawakilisha katika ngazi ya kitaifa pale katika chama cha Jubilee. Na vijana tumeona jinsi mambo ambavyo yanajiri katika taifa la Kenya na wengi wanalalamika sana kama vijana. Na ni ukweli na nimeshinda nikisema hata pale nyuma nilisema kwamba the state of the nation haiko vizuri sana kwa sababu unemployment rate ya vijana iko juu sana. Na nimeshinda nikisema serikali iangazie kwamba vijana sio kwamba vijana wote wanafaa wafanye biashara. Babu mara nyingi tukienda masuala ya vijana kila mtu anaambia vijana wafanye biashara, wachukue pesa katika ndio maana tukaletewa hustler fund fulani alafu wao watafanya biashara na kwamba vijana ndio wanafaa kuwa innovative. Pia vijana wanahitaji kazi. Wanahitaji kazi kwa sababu hatuwezi kuwa wakati tunafanya appointment za watu ni watu wengine. Lakini tukifikia mambo ya vijana nasema unajua vijana wanafaa wakuwe creative kwa sababu hakuna kazi. Vijana wanafaa wafanye wafungue biashara, na yetu tuko na statistics kwamba 7 out of every 10 businesses fail. So mimi nimeshinda nikisema kwamba vijana kitu ambacho wanahitaji. Yes, tuko na vijana ambao wako innovative, tuko na vijana ambao they need the right environment kufanya biashara. That is given. But vijana wasisukumwe katika hiyo kona na kusema kwamba vijana wote sasa wakuwe wana biashara. Kwa sababu kama issue ni biashara na biashara ndio ambayo inafanya watu wakuwe sawa. Mimi nashinda nikisema si watu ambao wako katika serikali. Si wao wa resign, vijana wapewe hizo kazi. Wao waende wafanye biashara wakuwe matajiri. Kwa sababu wanasema vijana wafanye biashara kwa sababu that is the best thing for them to do. Not everyone can be a businessman. Not everyone can be able to do one thing. There must be opportunities, and easy opportunities pia zipewe vijana in equal measure. Kwa sababu hii serikali kama ya Kenya Kwanza specifically
ilikuja ikawa serikali kwa sababu ya vijana. It came in office on the backs of young people. Kwa hivyo tunafaa tuone practically kwamba vijana wanapewa real opportunities. Na pia sisi unajua tuko na sufficient brain capacity. Vijana, they can still be able to serve in the ministries very well. They can actually move this country forward because our reasoning is as per this century, is as per now. Sometimes even the people who are leading us, we are moving slowly because their formula of reasoning is not in tandem with the state of the country and the state of the world. Kwa hivyo I agree kwamba vijana wanahitaji real opportunities, real jobs. So that in as much as we are providing a conducive environment for them to do business, it is not the only thing that young people are supposed to do. Alright. Na haya yote ambayo yanaendelea hivi sasa, my bosses wanapenda kutumia hili neno ya kwamba there is light at the end of the tunnel. Is this the case? Manake rais amesema give me time, nipatieni muda, things will be okay. Advice. I see light at the end of the tunnel because one, the president is intentional. Two, the president is traversing the country. Three, the president is getting the real problem of the people. Three, the president knows where the problem is. And that's why he was able to even call out his own cabinet ministers. So that shows you a president who is in touch with reality. A president who knows exactly what is actually happening. So I see light at the end of the tunnel because the president himself is aware of this problem. The president himself has promised. Na unajua kuna time ambayo president alisema hold me to account. Na hiyo ndo statement ambayo I think tuliongelea hapa katika Radio Maisha. Nikisema kwamba kama kuna kitu ambacho mimi napea president benefit of doubt ni kwamba he said it himself, alisema hold me personally to account. And the first quality of a leader is a leader who is willing to take personal responsibility. Haja allocate blame. Akasema kuna nani tunafaa tumblame. Amesema ni mimi mwenyewe, hold me personally to account when these things do not work. Therefore, let us critique, let us push the president to deliver because he told us that we will hold him personally to account. Asante sana Advice Mundalo, bila shaka chairman wa Jubilee Party, yeye ndo National Youth Chairman katika chama cha Jubilee. Asante sana Advice, always a pleasure kuwa nawe ndani ya studio zetu. A pleasure too. Advice Mundalo, thank you so much my brother.